الرسالة على نمرة 0913 The Dawn on iRadio. Yes, a very good morning to you and welcome to another edition of the Dawn program on iRadio, your eye on South Sudan. Today is Monday, the 19th of May 2025. My name is Emmanuel Akile and I'll be right here in the studio with you on the show from now up to 8 a.m. Well, thank you for starting your day with the Dawn program. It airs on iRadio every weekday from 6 to 8. So to comment on any story that will be featuring on today's edition of the Dawn, do not hesitate. You can later on dial 0911 or 22 986 986. Send us a text message on 13986 You can also stream this broadcast live by logging onto our website iRadio.org. Follow us on Facebook and X at iRadio Juba, and don't forget to subscribe to our YouTube channel iRadio South Sudan. صباح الخير مستمع راديو، اهلا ومرحبا بك في حلقه جديد من برنامج الدون لليوم اثنين الموافق 19/5/2025. البرنامج بيجيك في ايام الاسبوع من الساعه 6 ل 8. شارك معنا بعدين بالاتصال لارقامنا ورسل لنا رساله نصيه. تابعنا على الانترنت على الموقع iRadio.org او على الفيسبوك واكس على iRadio Juba، وما تنسى تتابعنا على يوتيوب شانل iRadio South Sudan. نمشي لفاصل ومنه حنبدا بفقرتنا بتاع Residence Report. South Sudan, iRadio, your eye on South Sudan, iRadio. This is iRadio. When contributing to a topic on the radio, please avoid statements that may incite or promote hate. We encourage constructive points of views and criticisms that aim at providing solutions to problems facing the country. We do not want rumor-mongering or information that is regarded as hearsays. We advocate for messages of peace and unity among the people of South Sudan. This is iRadio, your eye on South Sudan. Good morning, it's iRadio. Right, a very good morning to you once again. Now let's start with the Residence Report segment. iRadio. Good morning, Emmanuel. صباح النور. بعطيك أرمانة من غوري الخضراء. تفضل. أنا أقول لك مرحبا فقدناه مجموعة، لكن الهادي كان معنا قال لنا زول ده معتفل. نعم. وسلام بتاعي برضه لكم ناس البيت هناك في اي راديو كله من الكبير لحد الصغير، وسلام بتاعي بمشي لكل أصدقاء بتاع برنامج اللي بيدقوا في الزمن بتاع صباح دردشة صباحية يوميا، على راسه مع ديفيد ماجوغ من واو ومع تريزا برضه من واو، والمستمعين أكثر من المتصلين، كل مستمع جنب راديو حسب اسمه دردشة صباحية في يوم بتاع الليلة كل سلام بتاعي يوصل له. لا يعني نقول ربنا يشفيهم. وحقيقة يا غاني الأسبوع ده فقدنا ناس كتير، على راسهم خالنا جاشينتو ليه يعملوا صلوات قال الساعة 3 في البيت وبكرة بودوه، وفي أبو ديمتري برضه في واو ده فقدناه كتير، اللي عرفناه ما عرفناه والسميناه ما سميناه، كله تعزية بتاعي لأسر الفقد ناس في نهاية الأسبوع بداية الأسبوع. أبوابة بتاع قدلة ده أنت عارف أنا اكتشفت حاجة فيها إنه الموية الكتير في قدام بتاعت المكالك في المحل ده ناس العربات بتاعتري المويه سبا بدري بنادوم يجي يكبوا مويه عشان الغبار ما تمشي جوا، وبعدين المويه ده قاعد يسبب الزحمه بسبب حركه ما كويس. انا داير من السيتي كانسل يكلموا من يعملوا مراجعه في الحته ده، يشوفوا حال كلام باتيستا ده سوا ولا ما سوا، لانه كبير المويه بتاعهم تيجي بتريلا ده قاعد يضايق الشارع وقاعد يخلي عربات ما يمشي المحل ده، وهم شايفين انه ده حاجه كويسه لهم، لكن للمصلحه العامه ما صح. يعني مويه لو في بالرشور حاجه خفيفه، لكن بتاعهم ده تريلا دي اللي هو بفدي مويه تيجي، وانا بعيني ده شفته صباح بدري، فكلام ده نسيتي كانسل يكلوا بالهم فوقه. بس انا في قريه كويسين ما في وجه، الطلبه الممتهنين ولا في فواصل الفصول الاخير ماشيين مدارس، وهنا زادوا قاعدين نجهز عشان نمشي شغلنا، وباقي الورا ديل طبعا يهو قاعدين في البيوت. شكرا يا يوم سعيد. alright، شكرا لك باتيستا أرمانو. وده بيرجع لعاتق بتاع جوبا سيتي كانسل الموضوع بتاع الشارع ده، ومية ما قاعد بعيد من هناك، قاعد في جنب بيتي ويل هناك. راديو
Emmanuel Akile. Yes. Engineer Moses من مطار اتفضل. أنا بسلم عليك في ستوديو. نسيم العمل معك. أنا بسلم أخواني كل الباس مسؤول بتاعي في مساواة جنوب السودان. Emmanuel Akile. طبعا البلد أنا ده دار كوبريشن دار يونايت أنا بعمل يونايت البلد أنا بعمل كده لكن لو ني ما بعمل يونايت يعني بكون عندي كوبريشن في بيننا بلد ما بعمل كده يا Emmanuel Akile أي شغل لو تزور المزارع تبكون عندي يونايت ما زور الجزيرة يا كمان لو تزور المستشفى تبكون عندي كوبريشن أكو يا كمان عنده تعليم بتوع بيرازو ده لو ده زوج بكرة تبكون عنده إنه نعم انجينير. اورايت معلش انجينير فقدناك في الخط، ارجع تاني واتصل علينا. راديو. عليكم السلام ورحمة الله. راديو مرحبا، كيف؟ صباح الخير. صباح النور. الحمد لله. معكم بشير إبراهيم في ينبيو. معنا منو؟ معكم بشير إبراهيم في ينبيو. بشير اتفضل. الحمد لله. أنا بقول لكم أسبانا كنا بكير. بالنسبة علينا بجاي عندنا 4 يوم ولا 3 يوم الشبكة بتاع MTN وموادي برجع الساعة 7 مساء وبيجي الساعة 8 عشان زول يستقبل تلفون بالليل ده أو بقى يومين ده ما عندنا بجا في المقاطعة بتاع يمجو. بقول للمستمعين كله بتاع إذاعة بتاع أي رجل في وجه الزمن، الناس المتأثرين والناس المستمعين كله، شكرا جزيلا. اورايت شكرا. ورسالة ده بيمشي للناس بتاع MTN اي راديو. إيمانويل جوزيف أكله صباح الخير. صباح النور. معكم ايزاك اتفضل. يا تحية لك في الاستديو والتيم العامل معك في المطبخ. برضو بنقول تحية خاصة للإخوة المتصلين والإخوات كمان المتصلات والأمهات. برضو بنقول تحية خاصة للمستمعين وعشاق برنامج الدون الصباحي. نحن أصبحنا الحمد لله ما فيش هواية. شاي بتاعنا تبع مانجا، ما عندنا برامجكم زي هناك بدوغارات وكده. بعدين الفطور يا هم ممكن بعدك شوكولا هي لانه هنا في الموسم بتاعت مانجا. ده مجازفات. يا ما في شيء يعني والله الحمد لله بنحمل ونشكر. لكن إيمانويل جوزيف أكيلي أنا يعني من ضمن الشعب أو من ضمن المواطنين بتاع جنوب السودان. أنا بتعصب زي ما قبل يومين ورا الناس تحتفل بيوم بالعيد بتاع الجيش الشعبي، لكن لو نحن نظرنا الاحتفال ما كان هذا مستوى كويسة ده بالنسبة لي أنا، لأنه أنا بتوخى كان ده بيكون أرض عسكري كويس لكل وحدات النظامية على مستويات بتاعت الولايات وحتى international government. هذا كان في جوبا بيكون في الدريح بتاع الدكتور جون جيرين كويس. الجيش كان تحتفل وده كان يوم لأنه هم بيعبروا عن شعور بتاعهم للشعب، وده يوم اللي كان إنه الشعب بيعبر عن شعورهم للجيش بتاعهم. لكن للأسف عشان نحن لدينا القادة ما عندما يروح بتاعت الوطنية للدولة أو للشعب أو للجيش كويس. من المفترض كان الجيش هسه حاليا بيكون عنده كل المؤسسات بتاعتهم. من المفترض الجيش كان بيكون عنده كل الخدمات كويس. الجيش كان بيكون عنده مستشفيات، عنده معسكرات، يكون الجيش منضبط. الجيش بيكون عنده يونفورم زي باقي الدول اللي عندنا. لكن للأسف الجيش حاليا تلقاه لابس عسكري، تلقاه لابس يونفورم، بنطلون مشروط، تلقاه لابس سفنجة وشاهد لابس شاهد سلاحه وعنده روح بتاعت الوطن عشان داير يخدم. لكن للأسف للقادة بتاعتنا أنا ما قادر أفهم هل الاحتفال تم تحويل من دريب بتاع الدكتور جون جيرين إلى ميدان بتاع فجلو في سيمبا. ده أنا سميته والآن شفته في ده في روك سيتي. كان ده في ميدان روك سيتي. ده يا في روك سيتي. وروك سيتي ده كويس. ده بنقدم الشكر للمجتمع بتاع فجلو. هم قاموا بتأسيس أو بترميم بتاع الطريق وحتى الميدان. هل ده ما فديها؟
يعني اللي هو جاهز بس نظمه جاهز. يعني هم دايرين حاجه جاهز. أجمع خسارة إنتوا جيتوا من 2005 لهسه الوزارات بتاعت الحكومة القومية كويس ده اللي جيتوا جاهز قاعدين تعمل فيه ترميم وصيانات. إنتوا عملتوا شنو؟ برلمان القومي برضه هو اللي جيتوا جاهز. يعني اللي بيتين إنتوا دارين جاهز 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 ميتة. ما عندكم فيديشن ما تمشي تقولوا يسفل ويا، ما عندكم فيديشن ما تقولوا يسفل ويا. أين خدمات للشعب اللي تقدمتوا؟ حرام عليكم. أنا بشوف إنه الرئيس بتاعت الحزب أو الأعداء بتاع مجلس التحرير كده انتوا ارجو لصوت الاغل وشوفوا انفسكم انتوا بداتوا وين الورا اللي انتوا قاعدين فوقه ده كويس. ده من هو عمله ده انتوا ما في زول ثاني بيجي من برا وانا بحلف قسما وعزما كويس. يعني الشعب ما مبسوط بالكلام ده، انا من ضمن الناس ما مبسوط بالكلام ده. يعني انا بقول سوري شدي شكرا. alright شكرا. وده الجواب ده بيرجع للحركة الشعبية. اي راديو نعم رجع تاني واتصل علينا. احنا لسه في فقرة ريزيدنس ريبورت 16 دقيقة بعد الساعة 6. اتصل علينا وقدم تعليقك. اي راديو. الله خير أكيله. صباح النور. أنا كشغل في وسي. وشوك تفضل. أنا بحيي أخوي في الاستديو وبحيي برضو الهدى واري كان قاعد في المحل بتاعك وتحياتي لكل الجنوبيين المستمعين هسه من برنامج يردون الصباين يقولون صباح الخيرات. أنا إيمان أصبحت كويس هنا في COC أوضاع الليلة ما معروف كان لسه في البيت، لكن أمس يعني كان أوضاع ما كويس. إيمانويل خارج المخيم هنا في زمن زي ده زمن الساعة 6 يعني في شباب أو ناس بيطلعوا من المخيم عشان عواشات طبعا في مزارع بسيطة عملوها حول المخيم هنا، وناس الماشيين تشيك بوينت الماشي رزقوا وين. يعني إيمانويل يعني ظهر انتقالات من جيش في جيش جاءوا وزعوا أنفسهم خارج المخيم، قبضوا ناس شباب ولقوا في ناس وشالوا ناس. حتى الآن المسيرة ما معروف نازل وعددهم ما معروف. ده حاجة حصل امبارح صباح يعني الساعة مبكر في المخيم هنا. إيمانويل بالنسبة للاحتفال بتاع 16 مايو معلش يعني زي أخوي عايز أتكلم فوقه. بلد أسأل لسه برضه في زمن يعني الجيش يعني احتفالات في مختلف. يعني احتفال في جوبا هنا في ميدان زي ما قالوا أخوي، واحتفالات هناك في على النيل. إيمانويل الجيش هناك لسه بضربوا ناس بالطيران. ده احتفال يعني احتفال في بنجاب يعني خاصة يعني ما في راح كويس في بنجاب جديد بنجاب قديم. القصف الجوي شغال وبرغم انه خطاب عريض بيقول يعني وحدة الجنوبيين وناس يصاحموا بعض. حتى الآن لسه الضرب، حتى الآن لسه ضرب في البحر وضرب في الفوق وما أعرف. يعني نتمنى إنه يعني ربنا يحفظ أرواح بتاع الشعب ديل اللي قاعد يضربون بالطيران ديل. ده الشيء الماشي. إيمانويل خليكم في تغيير شوية زي ما رئيس بيقول. طبعا كلمات الرئيس براو والماشي براو بيتهد مختلف. نتمنى كلمات الرئيس يكون واحد، الماشي يتهد وماشي بيفخر في قدام الجمهور بكلام بيقوله خليكم واحد. يعني كان يعني حرب، كان قالوا سلام يعني سلام، ما في سلام بيقولوا رئيس وجاي بورا هناك حرب. نتمنى ان الجنوبيين يتوحدوا، نتمنى السلام يكون قايد ويكون يعني جنوب السودان بازدهار زي الدول القايد. يعني حتى ما في الراحه يعني ما اعرف المناطق بتاع تسع مقاطعات ديل او 12 او مقاطعات الاخيرين ديل يعني زي الغزه ايمانويل يعني ضرب ومشاكل. خلي ربنا يعني يشوف ورئيس راجع منه كلام زي ده. شكرا. alright رسالتك واصل برضو كشوك من POC وده كله رسالة بيصب في المصلحة العام. اتصل علينا لسه على 11 أو 22 986 986. اي راديو. Emmanuel Joseph Akile, good morning. Good morning. Yeah, this is Joseph from Munigi. Joseph, welcome. Yeah, thank you. My regard to you in the studio and your team, and send my regard to our people in POP and our people in the hospital, other detention facilities. My brother in the area, we are somehow okay. There's no big complaint. It is the weather of this nation we are in. So the same weather we are in. My brother, I want to add my voice on Isaac complaint. 16 May was celebrated in Rock City Playground. And it is a liberation day.
is supposed to be celebrated at Dr. John Garang Museum as a part of participation on celebration. Dr. John Garang is in the ground in Juba. He's supposed to be celebrated and be appreciated and in his ground. One. Second, my brother, there is a big complaint on that day by veterans. Say that we are dying in the day and people forgot us. It is true. They are being forgotten because some of them, they are not getting medicine and countries being grabbed from day one. People came in and give power to them. And they say there's no even liberators. There is a people, there is question going on, my brother. Say there is a people who claim to be liberators. Why there's no liberators? It is not whole South Sudanese who are being moved in the movement. It is an individual who choose to be in bush, whether he's dying there or not. 3 million dying, and they are owners of this independency. So there's no somebody that can say go out of South Sudan, but truth can be said. Liberator, it is somebody who took arm against government of Sudan. Even Sudanese they were with us. Those of the Northern Kordofan, those of the Sudanese, like those of Yasser Rahman, they were in the bush. So those who were choose to fight to change Sudan to be better Sudan, they were Sudanese. And it's not whole Sudan who took arm against. Now people are trying to say in 2011 or 2011 we voted for independence. Who brought this? Who brought this? Are liberators? Are those who are going now with the one leg? All right. Who lost their blood? So what we want, let us respect ourselves, let us respect the liberators, let us respect the day, including the current one, the current veterans who are always being abandoned here. Let us celebrate this day and recognize them that they are liberators. They liberate us to get this beautiful country. Thank you. alright, thank you. رسالتك واصل برضو. ده بيجي من جوزيف من مونيكي. احترام بتاع المحررين او الليبريتس. We go for this short break and we'll be right back. Are you tired of the long queues while transferring money? Well, MTN Momo International Money Transfer is finally here. You can now send and receive money to Uganda or Kenya, or receive money from the rest of the world. Experience financial freedom and easy life with Momo. To access the service, dial *200 *1 *3#. The Ministry of Health is conducting a commemoration of African Vaccination Week with a new vaccine introduction of pneumonia vaccine, targeting all children aged between 6 to 14 weeks. Take your child to the nearest vaccination center during the African Vaccination Week or Big Catch-up campaign. Good morning, Mama Alice. Good morning, Mama Ladu. Where are you coming from this morning? I had taken Ladu for pneumonia vaccination at the health center to protect my child against pneumonia and meningitis. He was also vaccinated with other routine immunization vaccines at no cost. Is baby Alice already vaccinated? Yes, she was vaccinated last month. Does she need to be vaccinated again? Yes, she needs to be vaccinated with at least 3 doses at 6, 10 and 14 weeks to be fully vaccinated, immunized and protected against pneumonia. Really? I just heard from afar that there will be a vaccination campaign during the African Vaccination Week, but I was not keen enough to get the details. You know, pneumonia vaccine is effective in preventing pneumonia and deaths in infants and young children. This vaccine has just been introduced this year, 2025. A lot of children were not vaccinated. Some even travel without being vaccinated. I wouldn't want to see any child get pneumonia. I didn't know that pneumonia is very serious, that it can cause meningitis and even death. Yes, pneumonia is a life-threatening disease caused by bacteria or viruses. The signs are cough, fever,
chills, and shortness of breath, which may be accompanied by chest pain when breathing or coughing. Children who survive may experience long-term effects on lung function and increased risk of respiratory conditions like asthma. Asthma or lung function complication? Oh, that sounds scary. How can I protect my child from this dangerous disease? The only way for your child to be safe is when your child and all children in your neighborhood are vaccinated with pneumonia vaccine. I will do that immediately. Where can I take my child for this vaccine? Hope it is not late. No, you are not late. Pneumonia vaccine and all the other routine vaccines are available at all government health centers in your areas. Tell your neighbors with children between 6 to 14 weeks to be vaccinated. I'm glad you told me. I will take my child immediately to the nearest health center for pneumonia vaccination. Bring your child to the nearest health center and protect them from pneumonia and other vaccine-preventable diseases. This message is brought to you by the National Ministry of Health with support from WHO, UNICEF, and South Sudan Women in Medicine. عزيزي مستمع إذاعة آي راديو، لما تشارك في أي موضوع على الإذاعة أرجوك تفادي تصريحات بتحرض أو بيشجع على الكراهية. إحنا بنشجع نقد بناء وآراء هادفة اللي بتهدف إلى توفير الحلول للمشاكل اللي بتواجه الدولة. إحنا ما دايرين ترويج للشائعات أو المعلومات اللي بتعتبر بأنها شائعة أو أغاويل. إحنا بندعو إلى رسائل السلام والوحدة بين مواطنين جنوب السودان. ده آي راديو، عينك على جنوب السودان. It's the break of a new dawn and this is the dawn on I Radio. مرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو في كل مكان. خلينا نواصل ونرفع المكالمات في فقرة ريزلتس ريبورت قبل ما نمشي لعناوين الأخبار. آي راديو كبير الإذاعي، كبير المستمعين. ويلكم باك يا إيمانويل يوسف أكيله. ثانك يو أستاذ مجوك. يديك العافية معك أستاذ مجوك. يعني تحية لكل الأصدقاء كلهم، بسلم عليهم بداية من عيسى كوشوك وموسى ماتالا وجوزيف مونكي، هن بسلم عليهم وبسلم للناس اللي ما ضربنا، ديفيد ماغوغ وجيمس دوري هناك في واو، ماما ماريا، بسلم عليهم. تعرف إيمانويل، طبعا الكلام قال أخوي أيزاك ده موضوع بتاع الجيش، ده موضوع بتاع إيه، بتاع الجيش شعب يا أخوي. خليك من إيه بتاع 16 ماي، حتى الاستقلال زاد يوم داك. هذا مش عارف سبعة جاي كريشو هل بعمله ما كل سنة بقول ما في بجت. يفترض العيد بتاع الجيش شعب ده العيد البرفة مانوي بتاع الجنوبيين كله، ده ما بتاع يسفل براو، ده الجنوبيين كله. حتى الحساب البرادة مع كل الناظر ده كلهم ناظرين. ده يفترض ده بيكون مختلف من اعياد بتاع الحزب، لان ده ما عيد بتاع الحزب، ده عيد بتاع الجنوب كله، جنوبيين كله. حتى ناس كجرة والناس بتاع شنو الماين، حتى المسلمين كل جنوبيين. كويس؟ ده ما حصل. خليك انه جاي تعبان يوم ما قلت جاي جنوب ده عايش على الفهم بس خلا، وناس غابر قال فهم يقطعوا طيب جري ياكل وين. ده موضوع ثاني يا اخوي. الموضوع اللي بريتين انه القاعد يحصل برضه في توي حتى في تجارة وارب ده ما مقبول. مواطنين بيقتلوا بعضهم و30 قاعدين وام بي بتوعهم كله قاعدين، المفروض يتدخلوا، لان هنا اي موت جنوبي ما بنقبله. كويس؟ ما مقبول. نمرة 3 الناس قاعدين في البحر نسوان واجاز في بحر في فانقاق ده، ديل كمان عنده مشكله مع حكومه، يعني ده عنده مشكله مع حكومه. كويس؟ المواطنين الناس اللي شردون في تجابه ولان وتجابه ناصر ده مواطنين ساقر اجاز ونايدا، ديل كل جيجاب وما عارفين جيجاب ده وين، ما خليه يفتشوهم، ديل مع شباب مسلحين، خليه يفتش شباب مسلحين. الحل شنو استاذ مجوك؟ الحل شنو في رايك؟ الحل هنا يا اخوانا ديل مع شعب، ما انت حكومه ده انت بتعرف قاعد تشاغل مع منو؟ ما انت ما قاعد تشاغل مع كوميوندو كله ده، ولا مع قبيله كله، ولا مع جنوبين كله، لا. ما عندك ناس، ما عندك دايرهم، لان في النهايه انت قاعد تتكلم في انتخابات. الناس انت بشيله برا في الخارج في جنوب السودان ولا بكونوا قاعدين. انت يا ناس زي انا سمير قال في محافظ بتاع ولان بنادي يا اخوانا تعالوا مدينه، انت ما تقف في مدينه، طيب تعال في مدينه، انت قاعد تقتلهم، قاعد تقول بمبات، انت مدمرهم، تقول تعال كيف معاك خلاص براك. نعم. انا شايف ده ما حل. الحل اننا الجنوبيين لازم نحس بواجب بتاع اي مواطن جنوبي. كويس؟ يعني ما ضروري يكون من وين، اي ما وجه لازم نشيل الوجه ده كلنا مع بعض، لانه نعم
في نهايه كنا جنوبيين يا ايمانويل. Alright. شكرا جزيلا. شكرا لك. كلنا جنوبيين في نهاية المطاف. ده الرسالة بتاعه. اي راديو. نعم رجع تاني واتصل علينا. هلو اي راديو. Emmanuel. يس. يا إتاكون دافيد ويلسون من تجارة أبو ديلي. ويلسون اتفضل. فأنا كويسين ما فيها جكاب وتايا بتاعي كله جنوبين. فصباح كده طبعا أنا بسكو ربنا وسنسنو أنا إنه يوم بتاع ليلة طبعا جنوب ده طبعا يا ناري ما وايد زول يا بعد برسالة جنوب ده أنا كله برسالة جنوب إذا كان عنده غير بكاب إذا ما بعد برسالة جنوب إذا كان عنده غير بكاب إذا برسالة جنوب سيني هاي ناس تاني ناس جامل بعدو ناس في جنوب ده قال جنوب ده بتاعه لكن جنوب ده قال بتاع جبيلة واحد ولا ده جبيلة اثنين ده ما بقدر كون كان ما بقدر أنا ما بقدر كون ناس رجال أنا قاعدين ده كشوف ده بتاعنا كل بتاع ما ده كل في الحرب هي يقول في الحرب وجد غير رسول البتاع أنا يقول بسالة هذا الوايز هذا سالة. alright. انه الجنوب ده حيكون مسؤولية الجميع لتحسينه. اي راديو. نعم معنا منو؟ alright فقدناك في الخط. ده زمن بنمشي لعناوين الأخبار باللغة الإنجليزية. This is iRadio. The iRadio. Your eye on South Sudan. Right, it's time for news headlines, and I'm joined live in the studio by Lasuba Memo. Good morning, Lasuba. What do we have today? Good morning, Emmanuel. Joseph Akile. The Juba City Council has secured 36 garbage collection trucks to boost its waste management capacity. South Sudan, Uganda, and the Central African Republic have signed a historic agreement to jointly fund the construction of a 1,100-kilometer trade road network aimed at enhancing regional integration and economic development. And the former commissioner of Akobo County, Poknyang Tutjek, has urged communities across Jonglei State to break the cycle of road ambushes, abductions, and cattle raids, calling for lasting peace and coexistence. This and many more. Right, thank you للسوبر ميمو. ده عناوين الأخبار وحنلقى التفاصيل بعد حوالي 27 دقيقة من الآن. نتاكم في جنوب السودان. نعم صباح الخير مرة ثانية مستمع راديو في كل مكان. وده الوقت اللي فيه نمشي ونسمع عن مناشدة بتاعت رئيس مجلس كنائس بتاع جنوب السودان الزعماء السياسيين على انه هم يتجنبوا الاجندات السياسية اللي دائما بيحرض على العنف، وكمان بيمشي ينخرطوا في الحوار للسماح للسلام بالانتصار أو بالسلام عشان يعم في جنوب السودان. لتفاصيل الزميل بتاعي دالينغتون موسيس أعد لنا التقرير ده. The chairpersons of the South Sudan Council of Churches is appealing to the political leaders to shun political agendas that incite violence and engage in dialogue to allow peace prevail. Archbishop Justin Badiorama expressed concern over the extent to which political unrest has denied South Sudanese citizens peace and well-being. In early March, political confusion within the unity government led to violence in Nasir and Ulam counties of Upper Nile State, claiming lives and undermining the 2018 peace agreement, raising fears that the country may collapse into all-out war. The cleric, who serves as archbishops and primate of the Episcopal Church of South Sudan, urged leaders to prioritize the security of citizens by engaging in negotiations that could give peace another chance. So what we need as faith leaders or religious leaders in South Sudan, we need peace to prevail. We say no to war
in this country. And therefore, in this day, we appeal to all political leaders that please, in the name of God, allow peace to prevail in South Sudan. Anything that continues to fuel violence, let's say no to it, and help us to minimize those and to prioritize dialogue to be the first solution to everything in this country. Since the signing of the revitalized agreement on the resolutions of conflict in South Sudan, faith leaders have been involved in efforts to consolidate peace and security in the country. Dr. Abdallah Dengnyal from the South Sudan Islamic Council emphasized that South Sudanese citizens are facing the consequences of their leaders straying away from God's teachings. Professor Deng has urged religious leaders to consistently preach peace and lead by example, aiming to inspire political leaders to prioritize peace-building efforts in South Sudan. لكن الناس يمرقوا من المسجد او من الكنيسه يفعلوا عكس ما سمعوه، عشان كده ما في سلام طبعا، لانه لو كنا بنسمع كلام الله ونتقيد بتعليماته افعل ولا تفعل هيكون في بيس في الدنيا سلام. فاحنا محتاجين للكثير وخاصه القاده الكنائس وفي المساجد انه يعملوا بريشنج ويوروا الناس انه الكلام اللي بيقولوه في البريشنج ما ساكت، ده كلام قابل للتطبيق ممكن يشوفوه. Women leaders in various churches have also joined forces, urging the government to listen to the appeals of religious leaders to swiftly de-escalate political uproars threatening peace. Ms. Priscilla Jack, a coordinator in the South Sudan Council of Churches, emphasized on the need for churches to intensify teachings on unity, forgiveness, and peace within societies. Elizabeth Gadia, representing women in the South Sudan Council of Churches, advocated for a reformatory approach, encouraging churches to challenge harmful cultural practices that persist in some communities and fuel aggression. They say, we need to teach people to understand that peace starts within us, and then peace between us and God, and peace between ourselves as human beings. And if you look into the Bible itself, the Bible encourages us to live with peace. In peace with what? With one another. We should preach unity and love among South Sudanese. Religious leaders promote peace dialogue, also advocate for justice, preach forgiveness, reconciliation, trauma healing, talk on the reformation of some of our cultures in South Sudan. Because we have harmful cultures, that's why we see the war is growing. Religious leaders should overcome fear and speak the truth, because the truth will set us free. Let us not compromise and avoid being bribed as religious leaders. Tut Konyi Nyang, the Secretary General of the South Sudan Council of Churches, has highlighted on the significance of continuous prayer for political leaders to let them lead with integrity and wisdom. He stresses that prayer is a powerful tool for fostering resilience during challenging times and calls on fellow faith leaders to use prayer as a means to invite God's presence among South Sudanese leaders. Let us lift up our leaders in prayers, seeking God to grant them wisdom, strength, and a heart of justice and righteousness. Prayer has always been a pillar of strength for our people. In time of peace, in time it has deepened our gratitude. In time of hardship, it has given us resilience and wisdom. This is why we must continuously pray for those who lead us, that they may govern with integrity, wisdom, and the fear of God. For his part, Pan-African activist Patrick Otieno Lumumba has encouraged South Sudanese religious leaders to persist in engaging politicians until their voices are heard. Speaking virtually at an interfaith gathering in Juba weeks ago, Professor Lumumba urged South Sudanese politicians to take a solemn vow to listen to faith leaders as a step toward consolidating the much-needed peace and security in the country. He called on leaders to soften their stance on agendas that
that undermine efforts to achieve lasting peace. I'm urging you, my kith and kin, make a solemn vow that you are going to listen to the bishops here, that you are going to listen to the imams, that you are going to listen to the spiritualists, whether those spiritualists be from the Jiang people, or from the Nath people, or from the Ocholo, or from the Zande, because if you don't listen to them, they can pray and fast and nothing will happen. That is my appeal to the clergy. Do not tire. Keep on praying. Keep on speaking to the political leadership. Keep on speaking to those in the military. Ultimately, peace will break out. Don't be like the pharaohs, that your hearts may be hardened 10 times, that South Sudan may experience 10 plagues. Please, please. Reporting for the Dawn Show, I am Darlington Moses. نعم، وهذا التقرير اللي أعده لنا الزميل دالينغتون موسيس بيجيبنا لحوالي 19 دقيقة أو 18 لرأس الساعة. خلينا نمشي لفاصل إعلاني بسيط، ومنه بعد ما نرجع حنيجي نرفع المكالمات. صباح الخير. Are you ready for lightning fast, reliable internet that keeps your business connected and running smoothly? Look no further. Eden Technologies got you covered. Introducing Starlink, a cutting-edge, low-orbit VSAT solution delivering unmatched speed and reliability for both businesses and homes. Need powerful satellite internet? Eden Technologies got you covered. From C-band VSAT, perfect for high-demand environments, or Ku-band VSAT, for flexible solutions tailored to your operational needs. Choose Eden Tech Fiber Internet for the ultimate choice in connectivity. Upgrade your office with LAN infrastructure and cabling for seamless, structured networking, IP phone telephony, and advanced voice over internet protocol services for crystal clear communications. At Eden Technology, we offer ICT solutions, consulting, and expert advice to optimize your digital transformation. Our office is located at Melekia, behind Green Rock on Juba. You can as well call us now at 0926 300 511 or 0926 300 501, or visit our website at www.edentechltd.com. Experience the future of connectivity, fast, reliable, and built for you. Eden Technologies Ltd. Get connected. Stay connected. Attention! Cholera is a dangerous disease. It can kill within 3 to 4 hours if not treated. But here is the good news. The oral cholera vaccine is now available to protect you and your family. The oral cholera vaccine is safe and free. Everyone from 1 year and above, including pregnant women and breastfeeding mothers, can receive the oral cholera vaccine. However, do not give oral cholera vaccine to persons who are sick or have cholera and children below 1 year. The vaccine is given orally in the mouth, and it's usually in 2 dosage, dose 1 and 2, to strengthen your immune against cholera. The second dose is given between 2 weeks and 6 months after the first dose. With 1 dose, you are protected for up to 6 months, and with 2 doses, you are protected for up to 3 years. The oral cholera vaccine protects you from severe cholera symptoms and reduces the spread of cholera in the community. Do not miss to be vaccinated during the oral cholera vaccination campaign happening in your area. Remember, even after getting vaccinated, it's important to continue practicing good hygiene and sanitation. Always treat your drinking water to make it safe. Use a toilet. Never defecate in an open. Wash your hands with clean water and soap, especially before eating and after using the toilet. And if you or anyone you know shows signs of cholera, seek immediate treatment. If you or anyone of your family member or community is experiencing cholera signs and symptoms, report immediately to your nearest health facility, health worker, or community leader for medical assistance. For more information, contact the Ministry of Health or call our toll-free number 6666. This message is brought to you by the Ministry of Health with support from WHO, UNICEF, and partners. Good morning. It's iRadio.
مرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو في كل مكان. ربع ساعة لرأس السادة، الوقت اللي فيه نرفع المكالمات. راديو منى الجزء كده. سليمان. يا سليمان من هيترا. نعم. بكر لك ومرحبا باك. أنا بتكلم كده تعرف كده طبعا إحنا كلنا الجنوبيين إحنا عايزين سلام أساسا، سواء كانت كنيسة سواء كانت إحنا كمواطنين. وبمناسبة كده رجال بتاع أديان هم كانوا بلد بسايد، فأنا لما أشوف الحل الوحيد هو رجال الدين، ما إحنا كمواطنين نستلم من البلد بتاعنا عشان سلام يجي، لأنه تعرف البلد بتاعنا ده كده ما عندهم إرادة سياسية وما عندهم نية للسلام، ما عندهم نية للسلام، لكن إحنا بنتقدم بنعمل لهم ضغط ولأنه إحنا أصحاب بتاع هذا الوطن. بعدين أنت زول سياسي ده عندك زمن معين، بعدين أنت حتمشي مرتين أنت قاعد في منصب بتاعك السياسي عشان تحكم شعب، فإحنا يا شعب اليوم قاعدين يحكمنا، طيب إحنا بيجينا كلنا مابشين، هم بحكموا من خيار ولا بحكم أزيار. عشان كده أنا كمواطن جنوبي إحنا بناشد القادة بتاعنا كده يكون عندهم إرادة سياسية، كده يشوف لمصلحة بتاع بلد. دائما دي رسالة بتاعنا، مصلحة جنوب السودان فوق من كل مصالح بتاعنا إحنا كمواطنين بتاع بلد، لكن جنوب السودان كده يكون فوق. جنوب السودان بدأ يكون مصلحة بتاعنا إحنا كمواطنين، بدأ يكون مصالحهم هم كسياسيين. لكن ما ممكن أنت بحرر بلد لمدة 21 سنة بلد تلا في النهاية أنت بدي كمان تكرك بلد بتاعك أنت وتلا، ما بيكون كويس. شكرا. شكرا، رسالتك واصل سليمان. راديو هلو راديو. alright فقدناك في الخط، ارجع تاني. هلو راديو. Good morning, Emmanuel. Yes, good morning. Yeah, indeed. Welcome. Emmanuel, I think countries need responsibility and willingness. And this is, as Suleiman put it, it is responsibility of each person, citizen, politician, church, anybody has a role to play. Civil society, all of us, we are actors of peace. And we need to actually commit ourselves to make sure that that peace is achieved. Actually, South Sudanese are trying to have peace. But we have two parties in the people I mentioned, politicians and cattle keepers. This group, they need work to be done in order for South Sudan to achieve a total peace. Politicians are after money. They are causing a political conflict in order to reach themselves. Cattle keepers are after wealth, cows in order to get wives. They are causing conflict, grabbing other people's cattle, killing innocent lives to get cows in order to get wives. So these two parties, if people not have a role to play with them, we are not going to control them. Because any wild animal after food is very hard to control. This is the situation we are in. So, and this only solution is the president, His Excellency, the president of the country, to have a tough measures to deal with them, these two groups. Because if you have to steal somebody's cows in order to get wife, that is not to be condoned. Such a people supposed to be there is special court that deal with them. And these wild politicians who are rebelling and also causing chaos in order to get wealth, they are supposed to face the law. Right. Because I never get a country where the rebellion is condoned. So we need to deal with such a two groups in order to achieve a total peace in the country. But the rest of South Sudan is one peace. Thank you. All right. Peace is what we want. Radio. Hello, radio. Let's get back to us on the same line. We have about 10 minutes to the top of the hour. 0911-022-986-986. Whatever you book. في استديوهاتنا. Radio. نعم معنا منو؟ هلو راديو. alright ارجع ثاني واتصل علينا. نبدو انه الشبكه قاعده تنقطع، نمشي لفاصل بسيط ومنه حنجي نواصل. مرحبا بك مره ثانيه. راديو. Yes. Yeah, good morning. This is Soro from Jebel. Soro, welcome.
Yeah, we were talking about this peace. Our people cannot bring peace to us because if we cannot listen to our regional leaders and our late group, whom are we going to listen to? Because these people are always preaching peace, peace, peace. And the Bibles or the Quran always talking about peace. So it's just a matter of wasting time because I don't think our people are going to bring peace to us. Because if they cannot listen to the real leaders, I don't think they are going to listen to each other. So it's the South Sudanese citizens are the one to determine where they want to be. That's my message. Thank you. All right, and we will be talking about peace each and every day until we have lasting peace in the country. Radio. Hello, Radio. نعم رجع تاني واتصل علينا رسالة 11 و22 986 عندنا حوالي 8 دقائق لرأس الساعة. Hello, Radio. Hello, Radio. Yes. Akile. سلطان. صباح الخير يا أخي. صباح النور. إن شاء الله أنت كويس. الحمد لله. تفضل. إيمانويل أكيلي. طبعا السلام لكل جنوبين وكل أحسن كثير بدل الكراهية بدل اللقاء البتال بتال ذاته هو صعب كمان حتى لو ما سياسيين من رأي السياسيين ما عندهم كلية واحد زي الناس بقول إرادة السياسية ده ما عندهم كلية عشان السياسيين ده كله يكبوا في كلية واحد يدرسوهم في كلية واحد عشان يدرسوا عشان يعملوا سبيشالايز سياسيين ده لا سبيشالايز أي سياسي عنده لقب بتاعه براو لكن الفرق يا إيمان ولا كيله هو كل وطنية السياسي بيكون عنده وطنية بيكون أحسن السياسي اللي ما عنده وطنية ده عكسية تماما وده أحسن كثير اللي بيكون قاعد بلد ده والاثنين بتوعه بيكون في معصبية القانون لما يكون فيه يا أخوانا ما في سياسي ما في سجل في البلد ده حتى في السودان القديم زمان ما عندنا سياسيين سجلوهم زي أنكل جسد قرن زمان وكان سياسي النمين عدموا كل الناس السكار ده اللي يهربوا التاريخ بتاع قانون دائما البلد فيها قانون ده يعود البلد يكون فيه انترام فالحكم لازم يكون في سجن يكون في يكون في لغة واحد لكن لما نقول هو إرادة سياسية ده ما بيجي السياسيين ما بتفقوا في السياسة بدون لنقار الليلة دي بدرسين بقى أنا بعمل لكم كذا يعمل لكم أوكي مواطن بقول ولا بيرا السياسي بقول أنا بجيب كهرباء لكن البتسر زول بالنفذ يا إيمانويل بالنفذ يا سياسي صح ده بكون راضي بتاع كلمة ده راضي بتاع كلمة دائما المواطنين دايرينه فأنينا دايرين الوطنية الصادقة ما وطنية دائما اللي بتجيب الكراهية من الناس. شكرا يا إيمانويل. شكرا. روح الوطنية ده حاجة مهمة. راديو كبير إسرائيل. نعم أيوك. أنا غير أضيف حاجة بسيطة قبل ما أتكلم. نعم تفضل. أنت عارف إيمانويل طبعا أنا قاعد أقول يا أخوانا في فرق بين إنسان يعني المؤمن والإنسان المسيحي. كويس؟ السياسيين دول المسيحيين. أول حاجة ذات الكنيسة عمل حاجة غريب جدا إنه يكون في كراسي مخصصة قال MPs ده ولا ناس كبار ده وده مشكلة ذاته. لأن أصل ذاته لما تقبل يقول قدام كذول كبير وذاته سيدا يقول شنو ربنا يعني ما هو بيجي بحيبه بتاعه بيجي بعنتريه بتاعه وزول كبير هكذا قدام الله ذاته وزول كبير. أنا شخصيا أنا مقتنع بالراعي بالوعد لما كان والد الملكات ما تلقى قدام ما في كرسي مخصص قال لي والد قدام هناك ما في لأنه قاعد يقول الناس يا أخوان أنا ما بيجي كنيس ما قاعد يجي كوالي أنا بيجي كذول مواطن أنا كإنسان عندي خطايا داير أجيب لربنا أنا ما عندي مشاكل أنا إذا كان بدير ناس في الولاية لازم بيجي بقول هاي زول حتى لو الراس بتاعه ذات ما بتعرف الراس بتاعه بكونوا قاعدين هم برضه عندهم مشاكل عندهم خطايا داير أجيب لربنا لكن عشان كده هذا الكنيسة لازم يراجع نفسه موضوع بتاع كراس ناس كبار وزول كبير قدام وشو ده وين في ده ما بدينا عشان كده ذاته في واحد قبل من ده بيكون
بيجوا ده بيكون مسلم لانه قال ذاته انه يعني يبدو انه الناس بيجوا كنيسه ذاته يعني كان ذاته ما بيجي بيقول يعني ما بيجي انا ما اعرف ذاته هم قاعد يقول شنو ربنا ايمانويل لانه ما عندنا المؤمن ده ما عندنا لازم تشيل هموم الناس انت لما يكون عندك مسؤوليه ثانيه انت بتدير الشعب ده لازم انت محتاج لازم تركع قدام ربنا ده ساعه وساعه دقيقه ودقيقه لان مشاكل لان في ناس جعانين في ناس ريانين في ناس تعبانين في المثال بيموتوا في ناس دايرين دم في ناس شوارع ما في ناس دايرين اكل حاجات كثير ده الهموم ده انت ما محتاج يخدوك قدام لا تكون كبير قدام لا انت تخد ورا تخد في اي محل لا انت برا جاي تصلي لكن لما تلفت انظار ناس يخصصوا لك محل الكنيسه قاعد يزيد نعم في جنوب السودان شكرا جزيلا أورا شكرا جزيلا يكون في التساوي داخل الكنيسة. اي راديو هلو اي راديو نعم نرفع مكالمتين قبل ما نمشي للأخبار باللغة الإنجليزية. اتصل علينا على أرقامنا. اي راديو. Good morning. Yes. You are connected with Jimmy Duarte from WOW today. Yes, welcome. Thank you. Emmanuel Joseph Akile, peace is already on the table, being accepted. At the end, the same people who have signed peace went back again and sabotaged it into the zero label. So what can we really say as a citizen? Citizens have been for peace, and that's why you see them suffering quietly and they don't want to talk. It's because they want peace that we really render services to them. And the politicians who think when having conflict, they will enrich themselves, that's why we have no peace in the country. But as for now, we have two principles that would have put for this. One, the African Union, the international communities who were pushing for that peace. But when that peace signed, international communities, African Union, though they have visited Juba as well as IGAD, who are subordinate to African Union, these people are the right people. And that's why I had been saying, is African Union lacking the laws that give pressure? If you fail what had been agreed upon, what consequences will be given to you so that you really implement what is required or implemented by, agreed by majority? The international community has got no directives to give to African Union, to give pressure to the leaders of a certain country. So I had been asking this, and I don't know who should come and really answer for me this question. So as for now, we are for peace as citizens, but the leaders are not for peace. And African Union, international community, IGAD now got aligned with the other side. Like if you can see, Museveni is aligning with the side of Akile, which is a disaster by itself. So this shows that IGAD now got any trust from the citizen of South Sudan, and also to the... That it is IGAD that brought the revitalized peace agreement, James Door. Who brought a revitalized peace agreement? It's the IGAD. IGAD, yes, but now they are divided. Museveni now took side. And they said also now Museveni is a grantor. As Museveni agreed with us, and we should continue. Well, we don't have proof about taking side or not on that. We'll leave it there. Thank you very much, James Door. We have proof, Emmanuel, because people need to be realistic on the issues that are really burning the country. This should not be denied. Museveni had posted here. Museveni directed. And that was answered by the government spokesperson already here. No, but we cannot believe what they are saying because they are liars. Because you cannot really consider those who are lying on their own side. All right, it's your right not to believe. It's also you're entitled to that. Thank you very much. We'll leave it there because we're running out of time. We're heading for news. Welcome. All right, thank you. Thank you very much. A few seconds now to the top of the hour. Up next, news in English, and I'll be right back in the second hour of the dawn.